Hello everyone, this is Kalai. I welcome you all to the Students Total. We are going to see the topic, the one of the Indian school of philosophy, the yoga philosophy. Here the yoga, the word is derived from the root word yoj or yog, which means concentrate or unite. The term yoga first coined in Rig Veda, and it also believes that God is the profounder of yoga, who is Adiyogi or Shiva. முதல்ல யோகா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யோஜ் அல்லது யோக் அப்படின்ற ஒரு ரூட் வேர்ட்லேருந்து வந்தது. அதோடைய மீனிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருங்கிணைத்தல் அல்லது இணைதல் அப்படின்னு பொருள் சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி யோகா ரிக்வேதம் மூலமாக தான் நமக்கு வந்துட்டு அறிமுகப்படுது. ரிக்வேதத்தில் தான் யோகா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த வார்த்தையின் மூலமாக தான் யோக கலை வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்தப்படுது. அப்போ இங்கே யோகா ஃபிலாசபி என்ன ஒரு விஷயத்தை நம்புது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காட் இஸ் த ப்ரொஃபவுண்டர் ஆஃப் யோகா. இந்த யோக கலையை வந்துட்டு இந்த உலகிற்கு கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இறைவனை இந்த உலகத்தில் கொடுத்ததாங்க நம்பப்படுது. அந்த இறைவன் த ஸ்பெசிஃபிக் காட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆதியோகி ஆர் சிவா. சிவாவை தான் ஆதியோகி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர் தான் அந்த யோக கலையை வந்துட்டு கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ த யோகா சிஸ்டமடைஸ்டு பை மகரிஷி பதஞ்சலி டூரிங் கிளாசிக்கல் பீரியட். அப்போ கிளாசிக்கல் பீரியட் அப்போ மகரிஷி பதஞ்சலியால் ஒரு அந்த யோக கலைக்கு ஒரு வடிவம் கொடுக்கப்பட்டது. மகரிஷி பதஞ்சலி வாஸ் நாட் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் த யோகா, பட் ஹீ சிஸ்டமடைஸ்ட் இட். இங்கே மகரிஷி பதஞ்சலி யோக கலையினுடைய நிறுவனராக அறியப்படலை, அந்த யோக கலையை வடிவமைத்தவராக அறியப்படுகிறார். The important notes given here, the yoga philosophy deals with the mind. It says all the sufferings and pain, pleasure happens because the modifications of the mind. யோக கலை வந்துட்டு மனதை சார்ந்ததாக இருக்கிறது. இங்கே உள்ள நடக்கக்கூடிய எல்லா சந்தோஷங்களுக்கும் துக்கங்களுக்கும் வந்துட்டு மனது தான் காரணம். ஆக நம்மளுடைய சந்தோஷமும் நம்மளுடைய துக்கங்களையும் எதிர்மறை நிகழ்வுகளையும் வந்துட்டு நம்மளுடைய மனம் தான் வடிவமைக்குது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டு யோகா ஃபிலாசபி அழுத்தமாக சொல்கிறது. Here the aims and the objectives of yoga. Yoga is a science for holistic improvement of an individual's physical, mental and spiritual. Here, according to Swami Vivekananda, yoga is a tool to speed up spiritual evolution. இங்கே யோகா என்பது ஆன்மீக பரிணாமத்தை வேகப்படுத்தும் ஒரு கருவியாக இருக்கிறது என்பது விவேகானந்தருடைய ஒரு கூற்று. ஓகேவா? அண்ட் இட் இஸ் அ டூல் ஃபார் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட். இட்ஸ் நெவர் பிளைண்ட் ஃபெய்த் இன் எனி பர்டிகுலர் டயட்டி ஆர் பிலீஃப் சிஸ்டம். யோகா வந்துட்டு எந்த ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு கருத்துக்களையோ எந்த ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு நடவடிக்கைகளையோ வந்துட்டு முன்னெடுத்து செல்வதாக இல்லை. இது முழுக்க ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட், ஒரு சுய முன்னேற்றம், சுய ப்ரோக்ரஸ், இதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக மட்டுமே இருக்கிறது என்பதை இங்கே சுட்டி காட்டுகிறது. இட் இஸ் நாட் லிமிட்டட் டு எனி caste, creed, religion, sex or rare etc. It is an universal nature to the human being particularly. Right here, friends, you can see about some of the definitions given in the pages. Patanjali, Vyasa and Vasistha. Now we are going to see about Patanjali's philosophy, Patanjali's definition. According to Patanjali, he calls yoga as a chitta vritti nirodha, which means a complete mastery over the modifications of the mind. Here, chitta vritti means controlling the subduing the fluctuations of the mind. And also Patanjali has written, the name of book is Yoga Sutra or Patanjali Yoga Sutra, the book containing 196 sutras. And also Patanjali's yoga referred as Raja or Royal Yoga. Second, we come to Vyasa, or we can call it Vyasa definition on yoga. Yoga means samadhi. Yoga means samadhi, the union of individual self Atman with that of the universal self Paramatman, indicating a perfect harmony between the mind and body, man and nature. இங்கே வியாசருடைய கூற்றுப்படி யோகா என்பது சமாதி நிலையை அடைதல் என்று குறிப்பிடுகிறார். அந்த சமாதி நிலையை அடைதல் என்பது இண்டிவிஜுவல் செல்ஃப் ஆத்மன் யூனியன் வித் பரமாத்மா, ஆத்மா பரமாத்மாவோட இணைதல் என்பதை வியாசருடைய அந்த யோகா டெஃபினேஷன் நமக்கு குறிப்பிடுகிறது.
Friends, we have here the Vasishtha's definitions on yoga. He says the union referred to in yoga is that of the Jivatma or the individual soul and the Paramatma or the universal soul. In the other words, it is the union of individual energy with universal energy. The aim of all yoga practice is to achieve truth, wherein the individual soul identifies itself with the supreme soul. And also we have the main objects of yoga. The main objects of yogas are the supreme. Supreme, it means consciousness with God. Second, consciousness, it's mingled with individual soul called as Purusha. Third, unconscious principle, it's united with nature called as Prakriti. We already discussed about Prakriti in the last video. You can watch it. And also we have the note about here. Yoga accepts the Samkhya philosophy as the foundation. இங்கே யோகா வந்துட்டு Samkhya philosophy தான் இதுக்கெல்லாம் foundation அப்படின்றத accept பண்ணுது. Friends, we are having here the four main features of Yoga Sutra Patanjali. The one, the mind about nature and stages. And what are the stages of overcoming the modifications of mind? And second, the obstacles. What are the obstacles to gain the knowledge of yoga? They have divided 9 implements and 5 afflictions. We can call it implement as idayur in Tamil, and afflictions means innalkal, right? And we see the 9 impediments are sickness, disinclination, doubt, carelessness, sloth, non-abstinence, delusion, failure to gain ground, instability. Those are called as the 9 impediments of yoga. Then we come to afflictions. We can call it in Tamil innalkal, already I told you, that are avidya, it's about ignorance, and asmita is about egoism, raga, it's about attachment, tvesa, it's about aversion or hatred, and last one is abhinivesha, it's about life and fear of death. It is called as impediments and afflictions of yoga. Friends, we are having the remaining features of Yoga Sutra. The third systematic yoga practice method. It says about methods, steps and stages. The 4 attainment of highest goal, which nouns for Kaivalya. Kaivalya means union with God. Then we have the 8 limbs of yoga, which called as Ashtanga Yoga. 1. Yamas, it's about self-restraint, self-control. Second, Niyamas, observances. Third, Asana, it's about posture. Fourth, Pranayama, it's about breath control. 5. Pratyakara, it's about sense withdrawal. 6. Dharana, it's about concentration or focus. 7. Dhyana, it's about meditation. 8. Samadhi, it's about total absorption. The first 5 limbs of yoga, yamas, niyamas, asana, pratyakara and pranayama, known for its external practices, it is called as hatha yoga அல்லது hatha yoga. It is also say about bahiranga sadhana, right? Bahiranga sadhana. Then the last 3, dharana, dhyana, samadhi, it's about internal practice in nature. It's about Samyama Dhyana Yoga. It is refers for its Antaranga Sadhana, secret meditation, right? I hope you understand, right? Thank you. Friends, here we are having the detailed study of 8 limbs of Ashtanga Yoga. First we take yamas. The 5 self-restraints of yamas are 1. Ahimsa. Ahimsa is known for non-violence. 2. Satya, it's about truthfulness. 3. Asteya, it's about non-stealing. 4. Brahmacharya, it's about abstinence. 5. Aparigraha is about non-hoarding. Non-hoarding means மற்றவர்களுடைய பொருட்களை உரிமை கொண்டாடுவது, பதுக்கல் வேலை செய்வது, இதை தான் அது குறிப்பிடுது, right? Here we have the second names of Ashtanga Yoga, which name nimas, observances. What are the observances? Are 1. Chaucha, it's about cleanliness. Second, Shantosha, it's about contentment.
Third, tapas, it's about austerity. Austerity means simpliness. And four, swadhyaya. Swadhyaya means the study of the scriptures and self-study, right? And five, Ishvara Pranitana, it's about surrender to God. Then we come to third asana, it's about posture. What is about posture means? Asana refers to the seated posture which should be steady and comfortable so the yogi can sit and meditate for long periods of time, right? I hope you understand. Let's we go to the next slide. Then we have the fourth names of Ashtanga Yoga called Pranayama. It's about breath control. Pranayama, which literally means stretching and expansion of prana, the vital life force, involves breath control and helps train and prepare the mind for dharana, concentration, right? Then we have the fifth one, Pratyekara. It's about sense withdrawal. Through Pratyekara, one gains the ability to withdraw the senses from their objects, thus achieving perfect control over the senses, right? Then we have the sixth names, Dharana. It's about concentration or focus. Dharana involves focusing the mind on a single object of concentration for long periods of time. Then we have the seventh names of dhyana. It's about meditation. When there is an uninterrupted flow of the mind toward the subject of focus, the yogi enters the state of meditation, right? Then the last we have the names of samadhi. It's known for total absorption. It's about the mind is fully under control and brings the yogi to a state of perpetual peace and tranquility. I hope you understand about all those names of Ashtanga Yoga. Then we go to next. Friends, we have very important points to ponder. Here the statements are Klasha and Karma distracts, Dharma make samadhi, which means Punya or cloud. இங்கே சமாதி நிலையை பாதிக்கக்கூடிய செயல்களாக கிளாஷா அண்ட் கர்மா வந்துட்டு குறிப்பிடுறாங்க. செகண்ட், வே டு ரிமூவ் அந்தரேய அண்ட் விக்ஷேப சஹபூவ, which means dukkha in the journey of yogi through ek tattva abhyasa, which means ஏகத்வா, right? ஆக இங்கே வந்துட்டு யோகிகள் உடலில் ஏற்படக்கூடிய எதிர்மறையான மாற்றங்களுக்கான ஒரு விடை தேடி அவங்கள வந்துட்டு ஏகத்துவ அபியாயா அப்படின்ற ஒரு நிந்தனைக்கு ஆட்படுத்திப்பாங்க. அதுதான் வந்துட்டு இப்படி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு, சரியா? த வே டு ரிமூவ் அந்தரேயா அண்ட் விக்ஷேப சஹபூவா துக்கா, துக்கான்னா துக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஜேர்னி ஆஃப் யோகி த்ரூ ஏக் தத்துவ அபியாயா, அதை தான் நான் பிரித்து போட்டிருக்கேன். ஏக் தத்துவ அபியாயா அப்படின்றது ஏக் தத்துவ அபியாயா அப்படின்னு அர்த்தம், இல்லையா? The first pada, Samadhi pada, consists of 51 sudras, and second pada, Sadhana pada, consists of 55 sudras, and third pada, Vibhuti pada, consists of 55 sudras, and fourth pada, Kaivalya pada, consists of 34 sudras. Here the additional information for you, 4 pranayama or pranayamas are specified by Patanjali. Patanjaliயால் 4 வகையான பிரணயாமா மூச்சு பயிற்சிகள் வந்துட்டு பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். தென் பஞ்ச் கைலாசா இன் டிஸ்கிரைப்ட் இன் சதான் பாடா, இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. பஞ்ச் கைலாஷா அப்படின்றது சதான் பாடத்தில் வந்துட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்குதா இங்கே சொல்கிறோம். இதுதான் வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் டு பார்டர், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு காம்ப்ரஹென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், we just come to an end of this session. I hope you interesting this lesson. And also if somebody of your friends and colleagues may preparing for next exams, you can forward this video lesson to them for the sake of the victory in the exams. I hope you understand all those things I'm providing to you. And also I request you to kindly subscribe my channel, and we are planning to give the best of educational sources to you for your better preparation for the examination as well as the success of the examination. Thank you on and off.